Anyway, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Momo be jibero le sain sain ani meli alon ko ibina jibero kala nyato domonding. Anal badi malem sirifo sonko aka bayo sonko. Ani wole be jang manna kame jang famo kita long time manna ka update olke because of time obuka soto. Wakama drong so kuta nyama nyama drong ko because I always have this intention kanyingani also all the time to give short updates but because of doko Kenya Kamala buka time also to know buka ka updates ol dial comment dalda ke dial nyami wakama drong just nata drong ka diamu UDP party dingole kanaka diamu Gambia dingole. I will even say maybe UDP as UDP mbo from withdrawal sign best million kilometer wala nyindo ko nata ka diamu Gambia dingole anu nata ka diamu Gambia dingole ya lon ilafta Gambia la nata ka diamu wala but naji ko Gambia dingole ya lon ko man la fi Gambia la ndala jero do manya na kafo go Gambia dim na diamo ni de jamfala to make it short na jele diamol be kering audio be de lala audio me ya lon ko be judiciary attack kan na audio la moyle audio me ya lon ko be keep justice na la molu be attack kan from the MPP camp. Kabiri nyung court starta the advice na mendi na mola na mendi UDP supporters wala wala mnyindi ko al kanal dama nkiti yo kola and alhamdulillah UDP ko be daring be silencing an kiti dula fon do UDP ko bu kata je be yal no UDP ko be sial nyame nyim banko kan but niaje UDP ko lu sita be relaxing bu kata an kiti dula to because membe je wala nyindi ko na nyaton ko la kuma kan na wala moy anong lafta kaje ko nyin kitiyo nyin ayke nyaala nyame yalon ko among any distraction soto ayke nyaala nyame yalon ko among any single distraction soto wala atina jodi bin ko lu mbokata mitundula nyinto mbokata kiti dula nyinto na jele paralu e ka police londi je be police stand by la je all the time because ya mina nun comme yodi bin ko mina jele it's a boyen kan nyamen ka kantonye nyamen but alhamdulillah yudibin ko ye kodi kiti bu ngonyina yudibin ko be larin ko membe tol bulu wala m kodi me yalon ko itul bolo sambala kiti bun kono wala tan yudibin ko bu kata kiti dungun kiti de anyundo niaje mfindita bi kadiamu molle constant race anu molle constant sol men race these are key important things mele alon ko fonne kool fo anu niaje mbe fola nke fo men kama wala nyundu ko pour sama kama wala atine mbe fola mbe ya kalam ton janne wat soto nun janne election obe sila Gambia for 5 years so I don't know malo nyadi najelo nun ye pamito sa fe kotol be demonstration wala kela against IEC mbe ya lon ne koembo ko duma if you a smart game le play but it's not a smart game because mbe ya lon ko nyin carte fa men tambita nin silo men mbe yo lon mobe ya lon kuru yal melketa mobe ya lon ku jawol melketa mobe ya lon ku jawol melketa mbe yo lon so wala tinna nana dron MPP ko mel ya lon ko be diamula ya mira nun ibe kumol mel fo kan ila kumol la minin melong so ne atara ya mira comme malong e ka memfo ibe mem mira kam malong to ya lonne but lefta kam memfo lu nyundu kon tolu UDP melarin luwale la anu luwanyi wala tina manta diamula luwanyi nyato wala tina manta tumiro kela mokan me ya lonko abe ki amukiti te lalati na UDP ko dimo be ya maru nyina ko Alan kana tuminoke. Let us not accuse anybody
in this case. We have a case and we are going to put our case before the judge. So we will leave everything to the judge for him to make his judgments. So wale atina UDP as a party na advice solke na medial bay right now na you na medial right now ila activity solbel jeering. But MPP na jele fintita ibe attack ke kan anong na diamul fana moyle iba fokan ko ha UDP nkolu UDP nkolu you know na moy ka foko ha UDP nkolu you know nyinkay mbe fenga kana drong comme mbe nenen dikanne. You know, we had all these things, but we are not taking them serious, and we will not take them serious. But I mem fanandu ni jama kunkono, we know it. Na lonne membeto na lonne what are the plans? But ansa I memula na kumoka ntolu lata kiti bungola na kuo mungo bemba sigala mba sambala kiti bungola to ntolu UDP as a party because nympati yomu Democratic Party yolti. Gambian Cole Alsala Kuklina 2016 Janimbe na victory soto dam batatale 2016 yena Alfal Sorong na mol batata na mol borra banko kang nikuya seda banko kang ndata fo e level banko mol kete kilomuti ko tanke banko mol findita ye keloke fo alaye ilafta menna alaya ke mbo nyon wato le kono mo kana jiglate mo kana e jaabi ila groupe wol kono mo kana son iniye nyo sabo ke le groupe wol kono ibal dala nyin kan lafta mbe diaman nyin because nte afole anu malavi nte ni mol agriga menna nte ke modi me alon ko mbati nyala nyin kidio nyin malaf ka diama la fereng anu diam la fereng but nga damen to fo akumata bakel ning atra momo ba ko koma NPP ko ibe fero fera ke kan mba jibe kan ndol ba jibe kan ne hakilo be ko ngolo kono ndol hakilo wallahi alazim ndolu ngo be jibero ke kan nyaake solale anu na hakilo fanan abe tama kan ne ku jamal to be ku jama bala jibe kan ku jama ba be men jibe kan ndolu so wala yatina ndolu manta we are not going to waste our time to respond these NPP people. So même for you didn't call it wrong, I'll can respond. Don't respond to them. I'll can la audio more seriously. I'll need la audio la. Ni ea mina nung ibe mind game le play kang. When it will be cool ke kan duma. Men silo manda coming ye men siva ke IEC la karola. Me along gambe be along. Dunia be along kuya me ya tamandi. Dunia be along. But it will kill only findita e koka wo IEC le tumi. Mobe yalo ne menketa ntamanta fola manta fem fola me yalon ko afo wato mansi but me men fola NPP kolye o me men fola UDP supporter sole o me men fola Gambian kolye Gambia dingo me yalon ko lefta nyim banko le yalo ne ko nyim banko nying de direction o me yal nyim banko ya kungulo direction o mento ibe kafula mulu male mel lefta ka banko bondi anu banko nyim pour ka bondi mbo kelo la ten manta mo tumi la manda kan lala mo kan lata damento ngombe benje mo kanada duma mo kanada santo mbe nanin silatil ni wala kidiyo yake silo me alongo banko bebe jikiri wala mo kana kidiyo on na main ntolta kela gambe dungo mota kela NPP ko lebe diamol kekan ila loyal beba kekan ebe kidiyo on na main kan ebe kumol fora me alongo e manya na fola but hakilo be mbalale mbabe la moy kan lafta nyindu na fola man naka mejam UDP dongol ali amuru damento ala mutoto alkane danku ila audio to ila WhatsApp group wol kono alkane la group wol ta alkane la message wol sia nyoy tare no alkane la message wol sia di dal ko ke dron you are making them important alkane la message wol sia NPP ko la message wol mi yalonko ibe ke kan ila nyin game ila mind game like the mind game they played
before election sorba nyol law man gemol meli be play kan ala understand sorba nyol law man gemol meli be play kan ala understand let's calm down na lila sole men fonye ne bule noma na kidio bula nyim kidio mu Gambia la kidio leti nyim manke UDP la kidio ti Gambia la kidio la nyinti nkana dia mu kidio la kola nkana tambi kidio nyaata comme NPP ko be tambi kan kidio nyaata nyamen nkana mo tumi kidio kono nkana mo tumi kidio nyin kono. This is my advice. manna ka mejang nara men na jando wala nyinti ko. This is the advice me alon ko na so kafu Gambia dingo be manta fala UDP bar Gambia dingo be alal nyakas UDP NPP ko la alal nyakas NPP ko la the mind game be play ka alal nyakas we know it mba study kanne and even the authorities also knows it ko it's a mind game. Whatever is going under, we will know it inshallah. Lada kiti bungola la anu nalongo kiti bungo nyimbe alonoko Gambia la kiti bungola woti lata udona la ntolu nyindo na bembulu manta duma silala manta santo silala silo me alongo wala kadung kata judiciary kono ngo silo leta kadung kata kadung kiti bungo kono kala moy joyo la be même fola no back way no underground no upstairs right way ala baraka bake mul mil yalon ko albe la moy kan. This is my only point me alon ko lefta kafo alma alayna sawo kenye alma alay Gambia samba idina sirat al mustaqim silo me yalon ko avec la sila senanti banku dengulu Gambia dengul ye mara Gambia dengul ke modi mil yalon ko wolle be Gambia la ko decide la so that the future of this country will always be with the Gambian people. Allah baraka baki. Thank you very much. Allah baraka baki. They will be here to comment. Nina de comment le jante buka ijabi anonde de ijabi la because ye different accounts so le soto. We know that no yalong alma understand ntole kujama balel karang ntolu na kujama bal karang billahi na men karang sign na men long nalia long billahi nalia long ntole men long sign membe ntol bulu ntole men long billahi nalia long altentol mala no wallahi ntole mello so waladna albe accountol use la melbo accountol ko ma jamal be jene londe jumale multi million bula ko accountol use ibe fake accountol me use kan Twitter ibe fake accountol me use kan Instagram ibe fake accountol me use kan Facebook ibe fake accountol fake number mel phone use kan on WhatsApp groups. We know it. Ali day Gambian call Ali day na melombi wallahi inshallah nyim banko be bolale ndala sulura wa nyim banko be bolale ndol be ka salile na jamol kono na chojol kono na mbulo ko kilumuti na ngano ko kilumuti na duwa nyim banko ay bo nyim banko decision ay kefon de me alon Gambia dungul le ba decision make la luntam manyana ka dadu Gambia la ko kono andum inshallah to yabe sabatila ala be molu ma koy la mol mel yalon ko wala multi mel lefta kaji ko Gambia dungul damma wala nyata Gambia decision make la ala baraka bake alma alen sawo kenyi alma tonya sabatila alma badi yame bentema alma sabatila ala baraka diamolem akoliyata na memfo na mangi siluti ala lon kon tala adama diya dangola woti par na tomo flan nim faja memu siloti ala lon Allah subhanahu wa ta'ala wolem bulawo wala wo miro dum kongol kono wala miro dum hakilol kono fente da kafu moli alman na yamaro kala banko yi la faramti alman na yamaro kala nsawoti nsawo me yalon kam ba wala nyina kam inshallah ta'ala rabbi ala baraka thank you very much.